3D printing is regarded as the third industrial innovation. It's a technology that allows for the creation of anything out of any kind of material like plastic, glass, steel, and even titanium. The medical industry has high hopes that 3D printers will change the medical paradigm as it can easily produce customized prosthetic legs, hearts, teeth, and even artificial internal organs. If 3D technology develops, it could become extremely cost-effective, which is why the manufacturing sector is where many changes are taking place. The government has selected it as a future growth engine industry and is supporting it as well. We will keep an eye out on 3D technology and see if the production expenses go down and change the dynamics of global manufacturing. Reporter Ji-yeon told us more about 3D printers. The joint Inter-Korean Kaesong Industrial Complex is seen as a symbol of reconciliation and cooperation between South and North Korea. This September 16th marked the one-year anniversary of the resumption of operations at the complex. There are 125 companies that do business there. However, the normalization plans agreed upon by the North and South before reopening the complex have yet to take shape. South Korea wants to globalize the complex and wants to resolve issues related to communications, internet access, and transport in and out of Kaesong, but the North has yet to agree to the changes. The South Korean government has demanded that the North show more sincerity. Unification Ministry correspondent Hwang Sung-hee brought us the details on In Depth. My pleasure. On September 16th, the ceremony was held for the 2014 Korean Silk Road Expedition in the city of Pohang in Gyeongsang-Bukdo Province. Reporter Myung-kil brought us the details. In addition to the ceremony, the participants will travel to 9 countries over 45 days until October 30th. The Korean Silk Road Tour will take the students to China, Vietnam, Indonesia, Iran, and other countries where the participants will get to visit historical sites. This group is made up of 150 people who will promote Korea and take part in various activities that will aid in communication and cooperation with the world. Reporter Shin Se-min is about to make a studio appearance for September 17th's Primetime News. To tell us more about this special report, Se-min joins us here in the studio, and along with... She brought into the studio a selfie stick, a tool that can be attached to a camera or cell phone to make it easier to take self-portraits. Oh my gosh, we're taking a selfie. Oh, we're taking it right now. Okay. All right, so we just did it. No, but seriously, with... Yeah. Oh, there was mine in the office. Se-min is deep in conversation on the selfie craze with the anchors based on the information she collected during her field coverage. So basically, taking selfies wasn't something new, and I myself have done it a couple times with my friends in the past. But more recently, I got in touch with a selfie stick, a stick that allows you to stick your phone up at the end of a pole and lets you take a selfie as if somebody else has taken it for you. And taking selfies off of the selfie stick got even more popular. I think the selfie stick product itself invited more people to take more selfies of themselves. So I decided to do an interesting piece on the selfie and the selfie stick. Last Monday, Se-min visited the offices of G-Market, an online shopping mall. She was there for an interview on the dramatic increase in sales of selfie sticks to prove just how popular they've become. While the camera is being set up, Se-min has a chat with the interviewees. 업체긴 하지만 얼만큼 그 상품의 수요가 늘었는지 최근. 작년에는 거의 상품이 없었다고 볼 수 있고요. 거의 새로운 시장이라고 네, 노홍철 씨가 그 셀카봉을 들고 나오면서 저희 몰에서 갑자기 메인 베스트 1위로 올라왔어요. 그 상품이. 그리고 이제 누구나 그런 상품을 원했었는데 그거를 딱 노홍철이 그때 딱 들어갔다고 할 수가 있어요. 마케팅 효과가 있네요. 네. It's now time to take a deeper look at the market for these selfie sticks. 네, 이 셀카 용품 대표적으로 셀카봉이라고 하죠. 왜 판매하기 시작하셨는지 좀 말씀 좀 부탁드릴게요.
셀카봉이 매스컴에서 노출이 되고 하다 보니까 인기 상품으로 급부상하게 된 것 같습니다. 최근 7월 달부터 들어서 셀카봉의 판매가 많이 늘기 시작했는데요. 최근 한 달 기준으로 보면은 전달 대비 판매량이 20배 이상 성장을 하고 있습니다. 꾸준히 늘고 있다는 게 보이시면 그만큼에 맞춰서 또 수요를 또 준비를 해야 하지 않을까요? 물론 휴가철은 지나긴 했지만 꾸준히 이 시장이 계속 지속될 것 같아요. 소비자분들이 셀카봉을 원하고 계시고 그리고 조금 더 개선된 셀카봉이 계속적으로 나오고 있기 때문에 이 셀카봉 시장은 당분간 지속될 거라고 생각됩니다. 네, 다 됐습니다. 감사합니다. 네. The rise in sales of selfie sticks adds evidence to their popularity. 뭐 다른 관련 상품이 뭐 더 늘 거라는 그런 예상은 혹시 하고 계시지는 않으신가요? 몇 가지나 돼요? 셀카봉 타입만 봤을 때 지금 판매하시는 뭐 그냥 가장 기본적인 중국에서 만들어 온 저가형 상품이 있고요. 네. 그 다음에 방금 말씀드렸었던 그 블루투스 내장돼 있는 거. 네. 그 상품이 있고요. 또 하나는 가로 세로 그 거치대 셀카봉까지 해서 3가지 정도 되어 있습니다. Se-min finished off her interview on sales of selfie sticks on a good note. To prove that this selfie stick is very garnering a lot of popularity in the recent days, I had to get a soundbite or a proof that it is very popular. And in order to do that, I had to speak to one of those carriers of the product, which happened to be G-Market. This online website told me that they had been carrying this product since late July, and since then they've been experiencing an incredible surge in their sales within that product only. So that soundbite alone proved that the selfie stick is garnering a lot of attention and popularity. So The street in the Samcheong-dong district of Seoul is a popular date spot for young couples. Se-min went there to see how many people there were using selfie sticks. The sticks are sold in several stores. It seems like at least 1 out of every 2 people has one. 혹시 저희 이거 셀카 찍고 계시는 거 저희 잠깐 취재 좀 부탁드려도 돼요? 인터뷰 좀 잠깐 부탁드릴게요. 좋습니다. 네. What's convenient about selfie sticks is that you can take photos from various angles and in various environments without asking others to take one for you. This time, Se-min walks down the street of Samcheong-dong, hoping to spot people taking photos with a selfie stick. And at last, 어디야? 뒤가 어디야? 난 안 보여요? 아, 저기다. 안녕하세요. 아리랑 TV에서 나왔는데요. 다름 아니라 저희 셀카 열풍에 대해서 취재하고 있는데 지금 또 셀카봉 쓰신 거 제가 지나가다가 얼핏 뵀어요. 혹시 짧게 이렇게 왜 쓰시는지 인터뷰 좀 부탁드려도 될까요? the couple willingly agrees to do an interview. 평소에 셀카 잘 찍으세요? 네, 많이 찍는 편이에요. 그리고 다른 사람이 찍어주는 거랑 셀카랑 뭐가 달라요? 차이점이 있다면? 다른 사람이 찍을 때는 표정이랑 그런 게 좀 굳는 편이 많은데 자기가 이렇게 찍으면은 좀 더 자연스럽게 찍을 수 있어서 그래요. 감사합니다. 이거 셀카봉 잘 활용하고 있는 거 조금만 사진 찍을게요. 감사합니다. To the users of selfie sticks, it's considered a perfect tool to take self-portraits. It's been about an hour of walking up and down the alleys. Se-min starts running when she sees a potential interviewee. 다름이 아니라 저희가 이제 셀카 열풍에 대해서 취재 나왔는데 또 마침 셀카 봉도 들고 계셔서 짧게 인터뷰 좀 부탁드려도 될까요? 짧게 좀 부탁드릴게요. 셀카를 찍는 이유가 있다면 뭐가 있을까요? 이제 둘만의 뭐 추억을 남길 수도 있고 이제 뭔가 앞으로의 계속 그런 추억거리가 될 수 있지 않을까 생각이 돼요. 그래서 찍는 것 같아요. 또 왜 다른 사람들이 찍어줄 수 있는 기회도 있는데 왜 굳이 셀카를 찍으신다면? 저희가 원하는 포즈, 원하는 그런 각도, 이제 그런 여러 가지 환경들이 저희가 원하는 대로 찍을 수 있으니까 그게 더 좀 편한 것 같아요. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. I think the way we take selfies may eventually evolve, as we've seen with the selfie stick. I don't think it'll be limited to Korea only because a lot of people are already using the selfie stick elsewhere. So eventually the way we take selfie may develop.
And recently there was another creation of a selfie hat. This selfie hat creation was made by a technology and electronics company, the Acer, and a famous designer to present it to the London Fashion Week. So I think the way we take selfie, whether it be on a stick or on a hat, will eventually develop. The next place Se-min stops by is Kaesong Women's University in Seoul. It's to find out about the psychological reasons for people taking selfies. Se-min meets up with Professor Kaesong, a psychology professor. 네, 저보고 말씀해 주시면 되고 제가 뭐 유선상으로도 여러 가지 여쭤보긴 했는데 나이, 국적 불문하고 되게 대단해요. 이 셀카 열풍이라 하면 단순히 본인 모습을 이렇게 담아서 기억하려는 것보다는 좀 이렇게 점차 문화가 되고 있다고 생각하기도 하는데 왜 이런 추세를 보인다고 생각하시는 건지. 아무래도 셀카가 자기 자신을 위한 거라기보다는 이제 남에게 보여주기 위한 수단이 된 것 같습니다. 그리고 아무래도 우리나라에서 특별히 더 많이 좀 관심을 받고 있는 것 같고요. 우리가 좀 너무 밀집해서 사는 사회라고 많이들 얘기를 하는데요. 너무 서로가 서로에 대해서 관심이 많고 사실 좀 집단주의 문화도 있다 보니까 서로 간의 비교에 대해서도 좀 되게 민감한 것 같습니다. 이 SNS나 이런 어떤 인터넷 환경이라는 게 그런 거에 상당히 큰 자극제가 돼준 거죠. 그래서 예전에 비해서 훨씬 더 많은 사람들을 동시에 비교하고 서로 경쟁할 수 있는 그런 환경이 만들어졌고요. 그런 가운데서 아주 자연스럽게 자기 자신을 단시간에 어필할 수 있는 어떤 자극제로서 이 셀카의 이미지가 아주 중요하게 사용되고 있는 것 같습니다. 셀카, 그런데 그거에 힘입어서 셀카봉까지 같이 나와서 이제 되게 열기를 끌고 있는데 이거에 대해서 한번. 셀카봉이라는 어떻게 되게 창의적인 발명품이죠. 이게 만들어지면서 사람들이 더 폭넓게 떳떳하게 정말 이제 셀카를 찍게 된 것 같고요. 우리가 아무래도 아주 빠르게 개인주의화 되고 있고 급격하게 사람들이 너무 이제 외로워지고 그러다 보니까 원래 오프라인에서 사람에게서 찾아야 되는 관심을 자꾸 온라인에서 피상적인 관심으로 끌려다 보니까 자꾸 또 사람을 끌 수 있는 순간순간의 새로운 어떤 자극, 사진 이런 것들을 찾게 되는 것 같습니다. 네, 감사합니다. The next day, Se-min paid a visit to Seoul-land in the city of Gwacheon. She wants to find people who came to the park to enjoy the fall weather and capture unforgettable moments with their cell phones and cameras. 다름이 아니라 신세민 기자라고 하는데요. 저 이번에 요즘 셀카 열풍 되게 많이 불잖아요. 뭐 셀카 봉도 나오고 짧게 부탁드릴게요. 네. 다른 건 아니고 저쪽 앞에 계신 건데요. Selfies started out as a fun trend, and now it's becoming a means of recording one's daily life. 안녕하세요. 혹시 셀카 잘 찍으세요? 다름 아니라 저희 아리랑 TV에서 나왔는데요. 셀카 열풍에 대해서 취재를 하고 있어요. 혹시 셀카 찍으시는 모습을 저희가 좀 영상에 담을 수 있을까 해서 그거를 그러니까 한 3컷만 좀 이렇게 멀리서 찍고 계시는 것 네, 부탁 좀 드릴게요. In line with the development of smartphones and telecommunications, selfies have become a medium of expressing oneself. 셀카 찍을 줄 알아, 친구? 조금만 해주면 돼. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐야? 부장님, 이 친구가 셀카 찍을 줄 안다고 여기. 친구가? 너를 이제 찍어야 돼. 여기서 셀카 찍을 수 있어? 그렇지, 그래가지고. A young girl takes a selfie in a proficient manner. What's good about selfies is you can take as many as you want until you are satisfied. It seems like the selfie craze will last for some time. 혹시 셀카 찍는 영상을 저희가 좀 카메라 팀 좀 담을 수 있을까 해서 그룹으로 이렇게 단체로 오신 것 같기도 하시고. A group of people taking selfies tries their best to include everyone's face in the frame. We Koreans are more comfortable with the word we than I or you. And we have a strong sense of treating friends equally. Thus, the selfie stick craze could have perhaps been predicted beforehand. And while I was out covering the story, I needed and I wanted as many video footages of people taking selfies of themselves. Because as I approached different people on the street, many of them were reluctant to show the
the way they took their selfie, which is something private, and I understand. But as I was let down many times, I knew that I would need a lot of footage of people taking selfies at different locations, and it's something that's really popular with the help of the stick. So I needed and I wanted more video footages. Some things worrying Se-min. 여기저기 나와 있는 제 모습을 핸드폰을 찍어주시는 게 나을지 그런 걸 제가 생각해보긴 했어요. 근데 가능하면 전 좋죠. 네 스탠드업 내가 찍고. 네, 그리고 요걸로 찍는 거를 다 믿고서 바로 이제 뒤집어 붙여가지고 이 영상을 안에 있는 걸 빼가지고 그거 집어넣으면 되지. 알겠습니다. Se-min has suggested something new for her stand-up, as she wanted something that goes hand in hand with her story. 저길 배경으로니까 이렇게 하는 거죠. 가봐 더. 됐고. 이렇게 들고 있어도 돼요? 그래가지고 고개 돌린 순간에 딱 정확하게 맞출 수 있어. 그걸 잘해야 된단 말이야. 그냥 제가 알아서 끊어서 넘어가서 보면 되는 거죠, 그럼. And riding the trend is his latest gadget, the so-called selfie stick, which allows photo takers to give an extra inch of arm length to make it easier to take that perfect selfie. It's not easy, as it's a new kind of stand-up. And riding the trend is his latest gadget, the so-called selfie stick, which gives photo takers an extra inch of arm length to make it easier to take the perfect selfie. I just wasn't sure whether the style or the format of the video would work for television, especially for the news broadcast. So before I shot my stand-up, I had to discuss my initial idea with the camera director to see whether it'll work or not. But eventually it worked out well, so I'm glad that I was able to show the viewers actually how the selfie stick allows you to take videos of yourself as well. So that was interesting. First, let me take a selfie. Immortalizing moments with People these days want to express themselves more, so it may be a blessing to have selfie sticks and the selfie function on smartphones. But on the flip side, too much of it could lead to exhibitionism and the wrong types of expression. Reporter Shin Se-min always thinks about all the possibilities and always wants to try something new. Those qualities are why we always look forward to her reports. 강원도 평창에서 제12차 생물다양성 협약 당사국 총회를 개최합니다. 그 총회 개최 내용에 대해서 인터뷰가 있어서 아리랑 TV에 왔습니다. 예, 안녕하세요. 네. 강원도로 갔지. 강원도가 이제 2018년 평창 그 동계올림픽 개최지고요. 그다음에 강원도가 생물다양성이 아시다시피 풍부한 지역이고. 또 우리로 치면 DMZ 비무장지대도 절반 이상이 강원도에 그 위치해 있기 때문에 저희 생물다양성 협약 총회 개최지로서는 적합한 곳이 아닌가 이렇게 싶습니다. 단장님 영어를 잘하시나 봅니다. 영어가 뭐 어떻게 잘할 수가 있겠습니까? 제가 오면서도 얘기를 했지만 중학교 1학년 때 들어가서 ABCD 시작을 했는데요. 아, 일상적인 얘기가 편하지 뭐 이렇게 방송에 나와서 얘기하는 게 쉽지 않고 하니까 편하게 우리말로 하시는 거죠? 영어로 하기. 어우, 그럼 진짜 영어 잘하시는 거죠? 도전을 해보려고요. 해본 적이 없었기 때문에 한번 버벅대더라도 좀 양해해 주십시오. 아닙니다. 뭐 아니. 생물다양성 협약이라는 건 글자 그대로 생물다양성의 보존을 위해서 모인 국제협약입니다. 우리나라가 이 생물다양성 그 협약 총회를 유치했다는 것은 우리나라가 이 지구적인 아젠다, 생물다양성 보존이라는 지구적인 아젠다에
대한민국이 적극적인 기여를 역할을 하겠다는 의지를 표명하는 게 되고요. 두 번째는 이번 총회를 계기로 국내적으로도 생물 다양성에 대한 어떤 국민적인 인식을 제고하는 계기로 삼아 나가고자 하고 있습니다. 아, 여기서 인터뷰합니까? 아니요. 스튜디오에서 하는데 이건 미리 좀. We had initially 6 questions or something, but I've reduced them down to about 4. If you could answer, I suppose, it's about North Korea first? Yes, as you might be aware, President Park Geun-hye already proposed to the North Korea to participate in the Conference of the Parties. But still, there's no official reply from the North Korea, but we are still expecting their participation. So we haven't gotten any response, interest on their part. In other arenas, such as IUCN meetings, etc., sometimes North Korea proposed outside assistance for their, such as investigation of the biological status in North Korea, etc. But in terms of this conference, there was no official questions or comment, etc. Okay. This interview will be about 6 minutes long, and probably maximum 7 minutes. So if you could try to jam as much information as possible. And good morning and welcome to Korea. Today on this hump day, I'm Kim Min-jung alongside Kim Young and Jin-ju. And finally on the Korea Economic Daily. Now, the U.S. has until now maintained its stance. Strike Gold reveals the secrets of this front-runner in Korea's small beer market, so stay tuned. At the end of this month, Pyeongchang and the mountainous Gangwon-do province will play host to a UN conference on biodiversity. And to talk to us about this convention, we're now joined by Mr. Kim Sang-hoon, Director General of the Korean Secretariat of the UN Biodiversity Conference. Welcome to our program. Thank you for joining us. And why is it important that North Korea joins hands in these global efforts? The environmental issues or biological diversity issues could be a good medium for dialogue between the two Koreas, and also it could be a new beginning of the mutual cooperation between South and North. 저는 그 아리랑 TV를 통해서 전 세계에다가 우리 생물다양성협약 당사국 총회가 열린다는 것을 소개할 수 있게 돼서 굉장히 기뻤고요. 다만 이제 아시다시피 아리랑 TV가 영어로 진행되는 방송이기 때문에 저희가 그 담아내야 할, 전달해야 할 메시지를 전달하면서 동시에 영어로 대답해야 된다는 것이 조금은 챌린징했었습니다. 근데 그 즐거운 좋은 경험이었습니다.